చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా స్టార్ట్అప్ చేస్తున్నారు అండ్ బిజినెస్ పెట్టేస్తున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్? పులికి పులి అంతేగాని చీఫ్ మినిస్టర్ పుట్టాడు. ఈ స్టార్ట్అప్ మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడైనా సాచురేషన్ పాయింట్ కి రీచ్ అయిపోతుంది అంటారా? యూఆర్ ఇన్ పొగమంచు, చిన్న ఊరు, తెలుగు మీడియం స్కూలు, ఎట్లన్నా సరే చేసి చదువును అందుకోవాలి. ఐ విల్ బికమ్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్ టైలర్, పిహెచ్డి టైలర్. మీరు ఇలా డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నప్పుడు అంటే సార్ మీకేమి ఆపోజిట్ లో రాలేదా సార్? వాడు 100 కోట్లు కాదు, ఏది చేసినా ఏం కాదు, వాడికి ఏం కాదు, వాడు పడ్డా ఏం కాదు, ఏమైనా ఏం కాదు వాడికి. ప్రెసెంట్ ఉన్న లైక్ టీచర్స్ కి మనం హ్యాబిట్ వదిలేయాలి. టీచర్స్ మారినా మారకపోయినా పైలట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ మండి సార్ థాట్ us this one thing అని ఒక డాష్. When you not got married, you don't understand. The moment you got married, suddenly you become understand. Hello everyone, welcome to the University podcast of Siddhartha Academy of Higher Education. Today we are hosting a very special guest, and that is none other than Dr. Tigalapalli Prasad garu. He's a professor of organizational behavior and human resource management at IIM Mumbai, and he's also popularly known as the Mandi Sir. స్టూడెంట్స్ కి టీచింగ్ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ చాలా రేర్ గా ఉంటారు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మండి సార్ అనే ఒక టైటిల్ వెనక ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంది, ద మహా మండి పెడగాజీ. ఇట్స్ అ యూనిక్ టీచింగ్ మెథడ్ which actually based on a model sell, think and learn. Yes. So actually students classrooms ke పరిమితం కాకుండా students actually take their businesses to the streets where it belongs to. అంటే సార్ మీ టీచింగ్ స్టైల్ అండ్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ కి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. సో లెట్ us without any further delay, let us welcome our Mandi sir. Thank you very much. It's my pleasure to be here. So sir, to start with, I have a very keen curiosity about you. అంటే మీకున్న నాలెడ్జ్కి మీరు చేసిన వర్క్స్కి యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ రైట్, బట్ వై టీచింగ్? అంటే మీరు చేసే సబ్జెక్ట్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్ బిహేవియర్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కదా. సో అంటే లైక్ వై టీచింగ్? మీకున్న క్యాపబిలిటీకి యూ కెన్ డూ మోర్ దెన్ దట్. యా అంటే చెయ్యొచ్చు, ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ తోటి ఎనీథింగ్ కెన్ బి డన్, బట్ డెఫినెట్గా ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్. యాక్చువల్లీ I might be born for teaching, probably. That's what I say, actually. And I like teaching. I mean, very early age లోనే మాకు అర్థమైపోయింది. స్కూల్ లెవెల్లో కూడా చాలా ఫ్యాసినేషన్ ఉండేది. టీచింగ్ అంటే, క్లాస్ రూమ్ అంటే అది మంచి ఫ్యాసినేషన్ ఉండేది. దట్స్ వన్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకటి ఏమిటంటే, వెన్ యూ సెటిల్ డౌన్ వెరీ ఎర్లీ ఫర్ టీచింగ్, యూ కాంట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ దట్స్ వెన్ యూ జాయిన్ ఐఐఎం లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత you always will get this thing. But my success is that the number of students succeeding, that becomes very, very addictive. Actually, that gives a lot of interest and inspiration for me to continue as a professor. So as of now, మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇట్స్ అ స్లో రియలైజేషన్ ప్రాసెస్, లేదంటే ఏదైనా ఒక సడన్ ట్రిగ్గర్స్ వల్ల ఓకే నేను ఇది అంటే ముందు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఒక ట్రిగ్గర్ వల్ల ఇది ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అని అనుకున్న పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? బట్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ టీచింగ్ వాజ్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్. వీ గట్ ఎ వండర్ఫుల్ టీచర్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ లైఫ్, అండ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ దెమ్. ఆ రోజుల్లో అంటే దగ్గర 80లో teaching was a very good profession, even for that matter. Those were the contributors. Yes, but of course, I mean, it get a great satisfaction. Tarvata manchi students raavadam. Dintho kuda we got committed, we got deeply into the teaching. Okay. So now I know the magical thought behind like teachers like this who changed the lives of students, like many more students. So going on to the topic, లెర్నింగ్ అనేది సిలబస్ నుంచి కాదు, స్ట్రీట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అనే ఐడియాలజీని మీ జర్నీలో ఏ పాయింట్లో మీరు రియలైజ్ అయ్యారు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు ఇదే ఐడియాలజీతో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చారు? అంటే లైక్ హౌ దట్ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్? అంటే కన్వెన్షనల్ టీచింగ్ నుంచి ప్రాక్టికల్ టీచింగ్కి ఖచ్చితంగా మారాలి అనే వాట్స్ ద పాయింట్? లెర్నింగ్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో మామూలుగా జరుగుతుంది. ఇది 100 సంవత్సరాల నుంచి 1000 సంవత్సరాల నుంచి నడిచేటువంటి వ్యవహారం. కాకపోతే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే కాలమాన పరిస్థితులు మారిపోయాయో, టెక్నాలజీ మారిపోయింది, కస్టమర్స్ మారిపోయారు, మార్కెట్ మారిపోయింది, ఇండస్ట్రీ మారిపోయింది. ఈరోజు ఇండస్ట్రీ కూడా మారిపోయింది. ఇప్పుడు 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీ కాదు, ఈరోజు డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉంది. అదేవిధంగా మార్కెట్లో
సమాజంలో జాబ్స్ కనుక చూసినట్టయితే కూడా జాబ్స్ తగ్గిపోయాయి. దాంతో ఏమవుతుందంటే లెర్నింగ్ అనేది ఒక కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, కొత్తగా దాన్ని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఈరోజు అలా ఆలోచించడానికి, అలా చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి. ఇది ఒక 30-40 సంవత్సరాల క్రితం లెర్నింగ్ని నేర్చుకోవడాన్ని మార్కెట్లోకి పోయి ఎలా చేయొచ్చు అన్నది ఆ రోజు మనకు అవకాశం లేదు. కానీ ఈరోజు దాటి వీ హ్యావ్ అన్ యాంపుల్ ఆపర్చునిటీ. సో దాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు సీ. అంతేకాకుండా ఐ ఆల్సో సీన్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ రూమ్లో పాఠం చెప్తుంటే కూడా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంటుంది. జనరల్గా స్టూడెంట్స్ వింటుంటారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ఐడియా వస్తుంటుంది. అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అనమాట, ఇలా కాకుండా ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు, ఇంకా వేరే రకంగా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అలా ఎందుకు చేయకూడదు, ఇలా వచ్చింది. సో నేను జనరల్గా కూడా యాక్టివ్ లెర్నింగ్ మీద, తర్వాత రోల్ ప్లేస్, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ అని చెప్పి చేస్తుండేవాడిని. అయినప్పటికీ కూడా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండేది. సడన్గా ఒక ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఏదైతే మనం క్లాస్ రూమ్లో ప్రొడక్ట్స్ తోటి, టాయ్స్ తోటి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వీటి తోటి చేస్తున్నామో వీటిని మనం మార్కెట్కి తీసుకెందుకు చేయకూడదు అని చెప్పేసి సడన్గా ఒక థాట్ వచ్చేసింది. అఫ్ కోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టరు దే యాక్సెప్టెడ్ ఇట్, అండ్ దెన్ I slowly went with the students into the market, and that became a big success now. That's the way how we got out of the classroom to the community. So it's also like supported by the National Institute of Industrial Engineering. Definitely, tapkunda. Usually that kind of an institutional support general ga raadu. But whereas director, faculty, they supported it and we could do it. అండ్ సో సార్, అంటే మీరు మార్నింగ్ మాట్లాడుతున్న లెక్చర్లో నేను విన్నాను, అంటే లైక్ మీరు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఆర్ థింగ్స్ ఏమేమి చేంజ్ చేయాలి వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. సో మీరు కనుక ఇమీడియట్గా అండ్ ఇన్స్టెంట్గా ఒక థింగ్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోంచి చేంజ్ చేయాలి అంటే వాట్ వుడ్ ఇట్ బి? ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఒకవేళ మార్పు తీసుకురావాలంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కావాల్సినటువంటి ఇనిషియేషన్, విద్యార్థుల్ని తమంతట తాను తమ ఆలోచన ప్రకారం సెల్ఫ్ ప్రొపెల్లింగ్ అంటారు కదా, స్వయం ప్రేరణ, తమంతట తామే ప్రేరించారు. వేరే వాళ్ళ ప్రేరణ అవసరం లేదు. టీచర్స్ కానీ, పేరెంట్స్ కానీ, ఇండస్ట్రీ కానీ, సొసైటీ కానీ ఇవి అవసరం లేకుండా తమంతట సెల్ఫ్ ప్రొపెల్లింగ్ అనేది ఒకటి తీసుకురావచ్చు. ఈరోజు కమ్యూనికేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. రీచింగ్ ది స్టూడెంట్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. స్టూడెంట్స్ రీచింగ్ టు దిస్ టీచర్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఈ కనెక్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ వచ్చింది ఈరోజు. దీంతో సెల్ఫ్ ప్రొపెల్లింగ్ అని అంటా నేను. దిస్ ఈజ్ ద వన్ థింగ్ విచ్ ఐ హిట్ ఎట్. స్వయం ప్రేరణ, వేరే వాళ్ళ ప్రేరణ అవసరం లేదు, తనంతట తనే ప్రేరేపించుకోవచ్చు ఈరోజు. సెల్ఫ్ మోటివేషన్, సెల్ఫ్ ప్రేరణ అని అంటాం మనం. దిస్ ఈజ్ ది వన్ థింగ్ విచ్ ఐ ఎయిమ్ ఎట్. సో సార్, అంటే మీరు టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ డిజిటల్ ఎరా షిఫ్ట్ అయింది కదా సార్ మొత్తం అంతా. సో హౌ దట్ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఎఫెక్టెడ్ యూ? అంటే మీ టీచింగ్ స్టైల్ని ఈ డిజిటల్ ఎరా ఎలా ఎఫెక్ట్ చేసింది సార్? యా, నేను ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్, డిజిటల్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా అసలు యాక్చువల్గా ఇట్ కెన్ స్పీడ్ ఇట్ అప్, ఇట్ కెన్ ఫాస్టన్ ఇట్, ఇట్ కెన్ స్కేల్ అప్, ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది డిజిటల్ అనేది. అంతకుముందు యూజువల్గా లెర్నింగ్ అనేది థియరిటికల్ నుంచి ప్రాక్టికల్ చాలా గొప్పది అనుకునేవారు. థియరిటికల్ నుంచి ప్రాక్టికల్ ఏది డిస్కషన్ చేయటం, రాయటం, ఇవి జనరల్గా థియరిటికల్గా ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్ ఏమిటి అంటే అనుభవం అనమాట, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనమాట. యాక్చువల్గా అనుభవం చేయడం ఒకటి, రెండోది ఏమిటి అంటే ప్రయోగాత్మకంగా చేయొచ్చు. ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఎంటర్ప్రైజింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఎక్స్పెరిమెంటల్ టు ఎంటర్ప్రైజింగ్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఒక ప్రాక్టికలే కాకుండా లెర్నింగ్ని హయ్యర్ లెవెల్కి తీసుకుపోయే అవకాశం డిజిటల్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్. మీరు ఆలోచించండి, ఈరోజు ఆన్లైన్ కనుక చూసినట్టయితే యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ టు రీచ్ టు ది కస్టమర్స్ ఇన్ నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఆ పాసిబిలిటీ తోటి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. దట్స్ వాట్ the digital contribution to this Mandi and this kind of a practical and productive learning అంటాను నేను. ప్రొడక్టివ్ లెర్నింగ్ అంటాను అనమాట.
దిస్ హెస్ కంట్రిబ్యూటెడ్. సో సార్ అంటే మీరు ఇలా డిఫరెంట్గా చేస్తున్నప్పుడు అంటే సార్ మీకేమి ఆపోజిట్లో రాలేదా సార్? అంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ వన్ థింగ్ యూ బిలీవ్ విచ్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ వోంట్ అగ్రీ విత్ యూ? Yeah. Actually, when we started this, is there any particular kind of a resistance like that? So, resistance anedi I have not seen much out of it. Kakapote, there is some kind of a help in terms of saying that, no, I am Mumbai or Niti, whatever is that. There was no pulling you back, at least whether they supported or not, but they were not stopping it. That I could face it. That's one thing which I could say. When I got an approval, అంటే ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ అప్రూవల్ అయితే వచ్చేసిందో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3, ఇనీషియల్గా స్టూడెంట్స్కి కూడా కొంత డౌట్ ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే ఇన్ని రోజులు మేము క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాం కదా, ఈరోజు మేము ఎందుకు పోవాలి మార్కెట్లోకి, బజార్లలో స్ట్రీట్స్లలో ఎందుకు తిరగాలి, తెలవని వాళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడాలి, అసలు ఎందుకు చేయాలి ఈ పని అన్నటువంటి అనుమానం వచ్చేస్తుంటుంది. బట్ లక్కీలీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెన్ ఇట్ గాట్ డన్, ఒకసారి మొదటిసారి అయిపోయిన తర్వాత సీనియర్స్ వర్ ఏబుల్ టు గైడ్ ద జూనియర్స్ అన్నమాట. They themselves took it forward and it happened. I believe that more than the resistance, whether there is a resistance or not, the question more important is that we should push it and we should try it and we should do it is more important. The moment you initiated and started working on, you automatically get the whole support. ఏదో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, నువ్వు కనుక చేయడం మొదలు పెడితే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం నీకు సపోర్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి. ఒకటే విషయం ఏమిటంటే నువ్వు అసలు ముందు మొదలు పెట్టడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దాట్ ఐ సీ రాదర్ దెన్ రెసిస్టెన్స్. సో అది కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ లాగా మనకి అమేజింగ్. యాక్చువల్లీ దే బికమ్ సపోర్టర్స్, దే బికమ్ అడ్వకేట్స్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్. సో సార్ అంటే మీరు అన్నారు కదా సార్, అంటే స్టూడెంట్స్కి స్టార్టింగ్లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళే లైక్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకు మాట్లాడాలి ఎందుకు చేయాలి, అండ్ తర్వాత కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ లాగా అది పోతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీ టీచింగ్ స్టైల్లో స్టూడెంట్స్ని కంఫర్ట్ జోన్లో అంటే క్లాస్ రూమ్లో కాకుండా స్ట్రీట్స్ మీదకే పంపించి రియల్గా నేర్చుకునేలాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. బట్ ఆ రియల్గా నేర్చుకునే దాంట్లో యాజ్ అ రియాలిటీ ఈజ్ వెరీ హార్ష్. అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, అన్సర్టెనిటీ అండ్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఉంటుంది. అంటే ఈజ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్, అంటే ఆ కండిషన్స్లో నేర్చుకుంటేనే బాగుంటుంది అని ఆర్ నాట్? యాక్చువల్గా వెదర్ ఇట్ ఈస్ హార్ష్ రియాలిటీస్ అనేది ఒక రకంగా చూస్తే హార్ష్గా అనిపిస్తుంది, ఇంకొక రకంగా చూస్తే హార్ష్ కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే. యంగ్స్టర్స్కి బయటకు వెళ్ళి తిరిగి మాట్లాడటం అనేది అదొక మనకి డిఫరెంట్ కిక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. ఒకసారి బయటకు వచ్చిన వాడికి దే థింక్ వెరీ డిఫరెంట్లీ, దే ఫీల్ ఇట్ వెరీ డిఫరెంట్లీ, దే రియలైజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్లీ లైక్ దిస్. అఫ్ కోర్స్ అది కంటిన్యూస్గా ప్రతిరోజు చేస్తారని చేయరు, కానీ దే గెట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్, దే గెట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్. దాట్ ఈస్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ లైక్ దాట్. కాకపోతే ఏమిటంటే ఇనీషియల్గా వెన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ నోన్, unknowingly they experience it and after that they start realizing that ఓహో ఇది ఇట్లా ఉంటుందా, ఇలా చేయాలా అన్న సంగతి తెలుస్తుంది. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్కి మొదటిసారి యంగ్స్టర్స్కి ఎస్పెషల్లీ కాలేజ్లో గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఎంబీఏకి వచ్చినప్పుడు దిస్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ టు కంపల్సరీ అసైన్మెంట్ ఫర్ దెమ్. సో ఆటోమేటిక్గా దే జస్ట్ ఫాలో. మ్యాండేటరీగా చేయాలి. మ్యాండేటరీ అయినప్పుడు ఎనీ స్టూడెంట్ విల్ యూజువల్లీ just go ahead and do it like that. That's what like మా అసైన్మెంట్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మేము కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం సార్. అంటే అప్పటిదాకా ఒక విషయం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు, బట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అసైన్మెంట్ రాగానే ఒక విత్ ఇన్ a short span of time ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. You raise to the occasion actually, no? I mean automatically like that. And peer pressure కూడా ఉంటుంది కదా సార్ దాంతో పాటు మనకి. Yeah. When you not got married, you don't understand. The moment you got married, suddenly you become understand. When you become a husband or you become a wife, no, you realize the role of it. Actually, this is a psychological theory. This is a theory where when you put a person in that particular role, well, automatically our role raise అవుతారు అనమాట. Because student and teacher చేసాం అనుకోండి,
he suddenly starts behaving like a teacher actually. అదే సార్ లైక్ బుక్ లో ఒక కొటేషన్ కూడా ఉంటది, బీ లైక్ వాట్ యు వాంట్ టు బీ అని. వాటిలో ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే రోల్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో ఆటోమేటిక్గా రోల్ కావాల్సిన అన్ని రకాల థింగ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇండివిజువల్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఈస్ దాట్ హౌ ఎర్లీ యువర్ పుట్ ఇట్ టు ద రోల్. ఆ రోల్లోకి నువ్వు ఎంత త్వరగా తోసివేయబడ్డావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి తోసేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అవి. అండ్ అనదర్ థింగ్ అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న లైక్ టీచర్స్కి వన్ హ్యాబిట్ వదిలేయాలి అండ్ వన్ హ్యాబిట్ అనేది ఖచ్చితంగా అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే వాట్ దట్ షుడ్ బి. అంటే ఒక హ్యాబిట్ వదిలేయాలి అండ్ ఇంకొకటి అలవాటు చేసుకోవాలి ఫర్ ద బెటర్ టీచింగ్. ఈ టెక్నాలజీ చేంజ్ అయితే ఏదైతే వస్తుందో మనం చూస్తే ఇట్స్ లైక్ ఎ సునామీ. టెక్నాలజీ ఇస్ లైక్ ఎ సునామీ. ఈ చేంజ్కు అంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ కావట్లేదు టీచర్స్. ఇట్స్ డిఫికల్ట్. జనరల్గా ఏమిటంటే యంగ్స్టర్స్ ఎట్లయితే సునామీకి ఎట్లయితే రెస్పాండ్ అవుతున్నారో ఆ స్పీడ్ తోటి టీచర్స్ జనరల్ కావట్లేదు. దిస్ ఈస్ ది వన్ థింగ్ విచ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ, వన్ థింగ్ విచ్ దే షుడ్ చేంజ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ టుడే. టీచర్స్ మారినా మారకపోయినా స్టూడెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ గోయింగ్ అహెడ్. సార్ ఒకసారి మీ జర్నీ గురించి చెప్తారా సార్? లైక్ అంటే ఎలాగా వచ్చారు, లైక్ వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ పుష్ యూ టు దిట్? యా, యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, చిన్న ఊరు, తెలుగు మీడియం స్కూలు, ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టూడెంట్ని. మై బ్రదర్స్, మై పేరెంట్స్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో దట్ వాజ్ ద హోల్ థింగ్. కాకపోతే ఏంటంటే మా కమ్యూనిటీలో ఒకళ్ళిద్దరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వీ యూస్ టు సీ దెమ్ సేయింగ్ దట్ సంబడి బికెమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, మనం కూడా చదువుకోవాలి. సంబడి బికెమ్ ఏ టీచర్, మనం కూడా చదువుకోవాలి. ఒకటి రెండు మూడు అట్లా ఉండేవారు అనమాట. సో దే వర్ దేర్. సో started working and then supporting myself became very easy for me because my family was a tailors. They were all working. My father, my mother, they used to work. So వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా పనిచేసేది. So some kind of working as a tailor, I could bail out my studies, support myself. That was the thing. And further school నుంచి మేము కాలేజ్కి వచ్చేసాం. కాలేజ్లో కూడా my focus was very clear that ఎట్లన్నా సరే చేసేసి చదువును అందుకోవాలి. ఎట్లన్నా చేయాలి. ఎట్లన్నా చేయడం అంటే ఇలా చేయొచ్చు, టైలరింగ్ చేస్తూ చదువుకుంటే అవుతుంది అని చెప్పేసి మొదలుపెట్టాం. దట్ రియల్లీ వర్క్డ్. ఈవెన్ I dropped 1 year of my education only to become perfect tailor so that I can comfortably work as a tailor. దర్జీగా పనిచేయటానికి నాకు కావాల్సినటువంటి ఇదంతా కూడా వచ్చేటట్టుగా 1 year నేను 78-79 సంవత్సరం నేను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత 1 year ఆపేసి అది కంప్లీట్ చేసేసుకొని బాగా మన దర్జీ పని వచ్చిన తర్వాత బట్టలు కుట్టడం వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఐ జాయిన్ డిగ్రీ 79-82. సో దానివల్ల ఏమైందంటే I never had any problem in terms of thinking about a job. Always I used to have a thing very clearly saying that I'll become a graduate tailor if I don't get a job. So become tailor. Yes, sir. Otherwise, MCom tailor. Yes. Otherwise, PhD tailor. So నేను BCom నుంచి MCom నుంచి PhD పోయేటప్పుడు సో ఎప్పుడైతే we don't have a fear of it, we don't have a concern of it, continuation of studies was going on. So that never detracted me. So that support came from tailoring. It was that. So this is a journey which I had it. I definitely say that tailoring really anchored my individual development, my career growth, give that comfort like that. చాలా మంది అనుకుంటుండొచ్చు మరి ప్రొఫెసర్ అయినావు కదా నువ్వు అదంతా అవుతుందా అని చెప్పేసి. క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఇట్. క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ if I can continue from BCom to MCom to MPhil to PhD, whether it happens or not, but I always have the comfort of moving ahead. So moving ahead with education is very important for humble background people, especially rural నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అంతకుముందు చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకి
చదువును పట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చదువు పట్టుకుంటే, ఎక్కువ చదువు పట్టుకుంటే, పై చదువులు పట్టుకుంటే తప్పకుండా పీపుల్ విల్ డెవలప్. సో ఎంత చదువుకుంటే అంత ఎదగవచ్చు. చదవాలి, ఎదగాలి. ఎంత ఎక్కువ చదివితే అంత ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే ఏమిటంటే ఆపకుండా చదవటం అనేది ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ మై లైఫ్ జర్నీ విచ్ ఐ వెంట్ త్రూ అండ్ ఐ గోట్ ఎ కంఫర్టబుల్ ల్యాండింగ్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్. ఆ టైటిల్ కూడా చాలా ఇంటెలెక్ట్ గా ఉంది సార్, లైక్ గ్రాడ్యుయేట్ టైలర్ అనేది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మాకు వెరీ వెరీ క్లియర్ అనమాట. ఒకవేళ నీకు బీకామ్ చేసిన తర్వాత నాకు జాబ్ రాకపోతే ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్, గ్రాడ్యుయేట్ టైలర్. ఓకే, దెన్ ఎంకామ్. ఒకవేళ నో ప్రాబ్లం, ఎంకామ్ టైలర్. ఒకవేళ, and again this thing, no, I still, fascinates me. I used to think about it very clearly. No, it's this is what you should look at. Education to continuous is very very important. Once you are able to get educated, you will get some kind of a base. ఎక్కడో ఒక దగ్గర దారి దొరుకుతుంది. ఎంతసేపటికి నువ్వు మునక్కుండా చూసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కృష్ణలో మనం పోతున్నాం అనుకోండి, ఏంటంటే మునక్కుండా చూసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక దగ్గర సపోర్ట్ దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. అది కూడా ఇప్పుడు అంటే మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పారు కదా సార్, సో ఆ టైలరింగ్ అనేది క్రియేటెడ్ ఒక ధైర్యం క్రియేట్ చేసింది. Absolutely, it's an anchor. మీకు ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ని పోగొట్టి, అంటే ఏదైతే అది అయింది, ఐ కెన్ బి అ టైలర్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పి అదొకలా. సో సార్, ఇన్ యువర్ టాక్స్ యు మెన్షన్డ్ అబౌట్ లైక్ స్టార్ట్అప్స్ కదా సార్. స్టార్ట్అప్ చేయాలి అందరూ, దే ఆర్ నో జాబ్స్ అయినా, ఒకవేళ జాబ్స్ ఉన్నా కూడా ఒక సొంత కంపెనీ పెట్టి స్టార్ట్అప్ చేయడం అండ్ మనుషులకి అమ్మడం అనేది గ్రేటర్ స్కిల్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా చిన్న పిల్లలు కూడా దే ఆర్ స్టార్ట్అప్స్ చేస్తున్నారు అండ్ బిజినెస్ పెట్టేస్తున్నారు. సో ఇవి చూసినప్పుడు మనకు కూడా అనిపిస్తుంది సార్, అంటే మాకు కూడా అదే ఏదో చేయాలి మనం కూడా అని చెప్పి. సో టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఇలా అనుకుంటారు, బట్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ అ బిజినెస్ అండ్ బికమ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్? వెరీ గుడ్. మీరు అడిగిన ప్రశ్నలో 2 సమాధానాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏమిటంటే స్టార్ట్అప్. యాక్చువల్గా నేను స్టార్టప్ను వెరీ డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేస్తాను, చెప్తాను నీకు. ఎట్లా అంటే, ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్ బీటెక్ తర్వాత కానీ, ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ బీటెక్ తర్వాత కానీ, ఐఐటి తర్వాత కానీ స్టార్టప్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు స్టార్టప్ చేసేసి ఒక ఫండ్ రేస్ చేయాలి, ఒక స్కేలప్ చేయాలి, ఒక ఐపీకి పోవాలని ఉంటుంది. వి సీ స్టార్టప్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. స్టార్టప్ అంటే ఏమిటి అంటే, ఇది కాలేజీలో చదువుతూ చేయాలి ఒకటి. ఇంకొకటి ఏమిటంటే, స్టార్టప్ అంటే ఏమిటి అంటే, స్టార్టింగ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ స్టార్టప్. స్టార్ట్ స్మాల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ స్టార్టప్. అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా, అంటే వయసు వచ్చిన వాళ్ళు, దగ్గర వయోజనులు, ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే 15 సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, 16 సంవత్సరాలు 17 సంవత్సరాలు వచ్చిన వాళ్ళు, ఎర్నింగ్ 100 rupees, 10 rupees ఈజ్ ద స్టార్టప్. లైక్ స్టార్టింగ్ లీవింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దెన్ స్టార్టప్ ఫర్ ఇట్. అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టార్టప్ అనేది వెరీ డిఫరెంట్ ఫర్ ఏ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో ఏ గ్రాడ్యుయేట్. నేను చూసే స్టార్టప్ అనేది గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కి ఆలోచిస్తాం. వీ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఎందుకు ఆలోచిస్తాం గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కంటే, ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ తను చూసినటువంటి సబ్జెక్ట్ తోటి స్టార్ట్ లివింగ్, స్టార్ట్ సపోర్టింగ్ సెల్ఫ్, తన లెర్నింగే మారిపోతుంది. సో దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ టు యూస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టార్టప్ వెరీ డిఫరెంట్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్. దీంట్లో స్టూడెంట్స్లో దగ్గర ఒక 5 కోట్ల మంది గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దేశంలో. అవుట్ ఆఫ్ 140 crore పాపులేషన్లో ఒక 5 కోట్ల మంది కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు. సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీకి వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే, కంట్రీ వైడ్గా తీసుకున్నట్టయితే ఒక 5 కోట్లు ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ 140 crores. సిమిలర్లీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంకా తక్కువ గ్రాడ్యుయేట్స్లో స్కూల్ గోయింగ్ కనుక చూసుకుంటే దగ్గర ఒక 20-25 కోట్లు ఉన్నారు. ఈ 20-25 కోట్లలో చిన్న పిల్లలు చేయలేకపోవచ్చు. దే కెనాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఏ స్టార్ట్అప్. కానీ ఇంట్లో పని చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు కూడా చిన్న పనులు చేసుకోవచ్చు, స్టార్ట్అప్ చేసుకోవచ్చు, చిన్న పనులు, కోడిగుడ్లు పెట్టివచ్చు వాళ్ళు.
కూరగాయలు నడిపించుకోవచ్చు, అవును సార్. ఇంట్లో పని చేసుకోవచ్చు. సో స్టార్టప్ అనేది స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్కి, +2కి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి రకరకాల చేయొచ్చు. సో ఆ రకంగా చూసినప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా స్టార్టప్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. స్టార్టప్ డెఫినేషన్ వేరే రకంగా ఆలోచించాలి, అంతేగాని ప్రోడక్టు, మినిమం వేయబుల్ ప్రోడక్టు, ఫైనాన్సింగ్, లాంచ్ టు ద మార్కెట్, ఇది కాదు. చిన్న చిన్న వర్క్ చేసేసి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయడం అనేది స్టార్టప్. అది కనుక స్టడీస్ కనుక సపోర్ట్ చేసినట్టయితే దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు ఇమాజిన్ ఎ స్టార్టప్. అండ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ 5 కోట్లు ప్లస్ 25 కోట్లు 30 కోట్ల మంది స్టూడెంట్స్కి ఇస్ అన్ అమేజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టూల్, అమేజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ యాంకర్ ఇన్ దిస్ 21st century. అండ్ దే కెన్ డూ ఎక్సెల్ వెల్. ఈ 5 కోట్ల మంది కనుక చేశారనుకో, ఇది వాళ్ళ చిన్న తమ్ముళ్ళు, చిన్న చెల్లెళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, 25 కోట్ల మంది ఎవరైతే ఉన్నారో, 5 కోట్ల మంది అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు ఎవరైతే చేశారో, 25 కోట్ల మంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు ఎవరున్నారు చూసా, మా అన్నయ్య మా అక్కయ్య కూడా చేశారు, నేను ఎందుకు చేయకూడదు అనుకుంటారు. సో ఇదేంటి అంటే సీనియర్స్ విల్ బి గైడింగ్ ది జూనియర్స్ లైక్ దిస్. సో స్టార్టప్ అనే డెఫినేషన్ని 21st centuryలో ఎస్పెషల్లీ వికసిత్ భారత్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు, ముఖ్యంగా జాబ్స్ లేనప్పుడు ఈ కొత్త డెఫినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని నాకు ఫండింగ్ రావట్లేదు, నేను స్కేలప్ చేయట్లేదు, దాట్ ఈజ్ ఎ వెరీ 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 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. డీప్ టెక్లో నేను పని చేయట్లేదు, దాట్స్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ స్టార్టప్. వీ నీడ్ స్టార్టప్ ఫర్ లీవింగ్, వీ నీడ్ స్టార్టప్ ఫర్ స్టడీయింగ్, వీ నీడ్ స్టార్టప్ ఫర్ సస్టైనింగ్. దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అంటే దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ స్టార్ట్అప్. అబ్సల్యూట్లీ, డెఫినెట్ గా ఏజ్ బట్టి స్టార్ట్అప్ యొక్క డెఫినేషన్ మారుతుంది అని చెప్పి. అబ్సల్యూట్లీ, అబ్సల్యూట్లీ. Sir, and as we're talking about the startups, this is a good question which you asked. Thank you, sir. So as we're talking about the startups right now, మనం 2015లో చూసుకుంటే స్టార్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ స్టార్టప్స్ అనేవి ఉండేవి ఇండియాలో. బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years 2025లో ఇప్పుడు 1,60,000 దగ్గర అప్రాక్సిమేట్గా అన్ని స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అంటే ఇప్పుడు మనం అందరినీ స్టార్టప్ పెట్టమని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలాగా ఈ స్టార్టప్ మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడైనా సాచురేషన్ పాయింట్కి రీచ్ అయిపోతుంది అంటారా? ఇఫ్ నో, వై? యా, ఓకే. స్టార్టప్ సాచురేషన్కి వస్తుందా అన్నది ఒక క్వశ్చన్ మార్కు, ఒక ఆలోచన. సమాజంలో సమస్యలు ఉన్నన్ని రోజులు స్టార్టప్స్కి మార్కెట్ ఉంటుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సమాజంలో అసలు సమస్యలే లేవు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సమాజంలో కొన్ని కోట్ల సమస్యలు ఉన్నాయి. మీరు చూడండి, మీరు క్లైమేట్ చూడండి, మీరు హైజీన్ చూడండి, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి, మీరు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, మీరు అసలు ఎన్నో రకాల సమస్యలు. అసలు సమాజంలో సమస్యలు లేకపోవడం అనేది అదొక ఏమంటారు, అది నాట్ ఎ ప్రాక్టికల్ థింగ్. స్వర్గం లాగా ఉంటుంది. స్వర్గంలో ఏమిటి అంటే అక్కడ ఏముండవు, సమస్యలు లేవు, అందరు దేవతలు ఉంటారు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, స్టార్టప్స్కి సాచురేషన్ అనేది బాగుంటుంది. స్టార్టప్ సాచురేషన్ వస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఐ డోంట్ థింక్ స్టార్టప్కి సాచురేషన్ వస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి కొత్త అనమాట. మానవ ఒక ఇదేమిటి అంటే నేను ఇంకా కొత్తగా చేయాలి, కొత్తగా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా కొత్తగా ఆలోచించాలి. మీరు ఆలోచించండి, అసలు మన అలవాట్లు ఎన్ని మారిపోయాయి, మన అభిరుచులు ఎన్ని మారిపోయాయి, మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎన్ని మారిపోయాయి. మనం ఒకప్పుడు ఏమనుకున్నాం, ఫాస్ట్గా పోతే సరిపోతుంది అనుకున్నాం. ఈరోజు మనం చూస్తే మీకు ఏరోప్లేన్లో పోతే కూడా సరిపోదు. వీ వాంట్ గో టు రాకెట్స్ పోవాలనుకుంటున్నాం. రాకెట్స్ కాదు, మనం పోయాలంటే ఎక్కడికో పోయేసి వేరే గ్రహాంతరాల్లో జీవించాలనుకుంటున్నాం. సమస్యల కంప్లీట్గా అయిపోవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. సార్, అంటే అందరినీ స్టార్టప్ చేయమని, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌లోకి రామని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఈ ఒక 100 మెంబర్స్ ఉంటే, ఈ 100 మెంబర్స్ కూడా స్టార్టప్స్ పెట్టేస్తే who will be there to employ them? Or else ఒక విధంగా ఈ ఒక స్టార్టప్ని ఇంకొక స్టార్టప్ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ అలా ఒక ఎకోసిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుందా? వాట్ డూ యూ సీ ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇట్? అంటే
అందరినీ స్టార్టప్స్ పెట్టమని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు వాట్ యూ సీ ద ఫ్యూచర్? యా, నేను ఇక్కడ 2 సమాధానాలు చెప్పాను. ఒకటి ఏంటంటే స్టార్టప్ అంటే దాని అర్థం స్టార్టప్ అని కాదు. నువ్వు ఒక రోజు స్టార్టప్ పెట్టచ్చు, ఇంకొక రోజు ఎంప్లాయీగా పని చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ వెరీ డిఫరెంట్లీ లైక్ దిస్. తర్వాత స్టార్టప్ పెట్టడం ఎందుకు అంటే దాని అర్థం యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు యు ఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ టు కొలాబరేషన్స్ కూడా రావచ్చు. రకరకాల మనుషులు కూడా కొలాబరేషన్ రావచ్చు. అందరూ స్టార్టప్స్ పెడితే అనేది మీరు ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడిగారు. అందరూ స్టార్టప్స్ ఏం పెట్టరు, కొంతమంది పెడతారు. 10%, 15%, 30% వస్తే కూడా మనకు స్టార్టప్లు సరిపోతుంది. మనకు అంత లెక్కలు కాదు. ఆ రకమైన పెసిమిజం అవసరం లేదు మనకి. ఎందుకంటే మనం అలా అందరూ చేయాలి అంటే దాని అర్థం అందరూ ఏం చెయ్యరు తప్పకుండా. దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ సమ్ పీపుల్ స్టార్టప్ పెట్టలేరు, వాళ్ళు వేరే రకంగా చేస్తారు. అయితే ఈ రోజు రిక్వైర్మెంట్ ఏమిటి అంటే ఈ నినాదం, ఈ అవసరం ఉంది మనకు. ఈరోజు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు కాబట్టి స్టార్టప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 కోటి మంది ఈరోజు గ్రాడ్యుయేట్ పాస్ అవుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం. దీంట్లో 1 కోటి ఉద్యోగాలు లేవు మార్కెట్లో. సో మ్యాక్సిమం ఒక 5 lakhs 10 lakhs ఉంటే ఉంటాయి. మిగతా అన్నీ కూడా ఇన్ఫార్మల్ వర్క్, ఇన్ఫార్మల్ జాబ్సే. ఇవన్నీ కూడా సొంతంగా చేసుకోవచ్చు, స్వయం ఉపాధి చేసుకోవచ్చు, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ చేసుకోవచ్చు, సెల్ఫ్ ఓనర్షిప్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టార్టప్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఆల్టర్నేట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు డూ ఇట్. లైక్ ఓకే సార్. సార్ అంటే మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఒక ఎకోసిస్టంలో ఫిట్ అవ్వాలంటే అందరూ ఏం చేయరు, బట్ సమ్ పీపుల్ హూ కాంట్ అని చెప్పి. సో ఇట్లాంటప్పుడు మనకు ఒక ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు హౌ టు వ్యాలిడేట్ దట్, అంటే ఇది స్టార్టప్గా చేంజ్ అవుతుంది ఆర్ వర్క్ అవ్వదా అని చెప్పి ఐడియాని ఎట్లా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవాలి మనం? యా, ఐడియా వ్యాలిడేషన్ గురించి ఒక పెద్ద సైన్స్ డెవలప్ అయింది. ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే ఐడియాని డెవలప్ చేయడానికి ఏమి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఐడియాని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మోస్ట్ సిస్టమేటిక్గా మోస్ట్ సైంటిఫిక్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అది అగైన్ డీప్ టెక్నాలజీలో బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేసి చాలా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇట్, వేర్ ఎవ్రీ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఫర్ ఇట్ లైక్ దాట్. బట్ ఇలా కూర్చొని నీకు ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, ఇది ఇక్కడే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగినప్పుడు you can do the way which you wanted. You just go out and find out what is the truth in it like that. దీనికి వెరీ సింపుల్గా మాట్లాడవచ్చు లైక్ దాట్. ఎప్పుడైతే లీన్ స్టార్ట్అప్ తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి ఇమ్మీడియట్గా ఐడియాని వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు there is no much process. You just go to the market, talk to the people or not. For example, ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి అడుగుతాను. Simple. You walk out and you put it. For example, you make a page of it. For example, you are saying that this is a product which is available for me. Are you interested to buy it? You make one image and release on the WhatsApp, or you release on this particular Facebook. Some people might be interested. Some people might not be interested like that. So this kind of a testing can be done. Like, so there are many steps which is there, how you productivize it, release it. But anta sophistication avasram ledhu. It can be done very informally like that. So for example, cooked, boiled seeds. విజయవాడలో బాయిల్డ్ సీడ్కు మార్కెట్ ఉందా లేదా? బ్రేక్ఫాస్ట్. ఓకే, వేరుశనగలు బాయిల్డ్ మేము అమ్మాలనుకుంటున్నాం విజయవాడలో, దాంట్లో మార్కెట్ ఉందా లేదా? ఏముంది, ఒక 5 కిలోలు తీసేసుకొని బాయిల్ చేసేసి మార్కెట్ పెట్టినావు అనుకో, నీకు వ్యాలిడేషన్ వచ్చేస్తుంది. తింటున్నారా లేదా, రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, వాట్ ఈస్ దాట్ అని చెప్పేసి. దానికి పెద్ద రీసెర్చ్, పెద్ద కథ, సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఏమీ అవసరం లేదు దానికి. మార్నింగ్ 7 గంటలకి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చూసేసి ఎవరెవరైతే వస్తున్నారో, మార్నింగ్ వాక్ వస్తున్నారో మీరు అక్కడ పెట్టారనుకోండి, ఏ సీడ్స్ తింటున్నారు, ఏ సీడ్స్ తినట్లేదు, ఏ సీడ్స్కి ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు, ఎవరు తింటున్నారు, ఎవరు తీసుకోవట్లేదు, ఇదంతా తెలిసిపోతుంది మీకు. సో ఐడియా వ్యాలిడేషన్కి యాక్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ యంగ్స్టర్. వయసులో ఉన్న కుర్రాళ్ళు ఐడియా వ్యాలిడేషన్కి ఆలోచించడం కాదు చేయాల్సింది, బయటికి వెళ్ళాలి, చేయాలి. అంటే స్టార్ట్అప్, ఫండింగ్, ఇలా పెద్ద పెద్ద పదాలు ఇంత సోఫిస్టికేటెడ్గా ఆలోచించకుండా జస్ట్ సింపుల్గా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఇస్ ద కీ. కమ్ డౌన్ డౌన్ అండ్ డౌన్ అండ్ డౌన్ అండ్ డౌన్. సింపుల్. బ్రేక్ఫాస్ట్కి బాయిల్డ్ సీడ్స్ విజయవాడలో ఈ ఏరియాలో తినేవాళ్ళు ఉన్నారా లేదా, దట్స్ ఆల్. నువ్వు 4 రోజులు 4 రకాల బాయిల్డ్ సీడ్స్ ఇంకా తీసుకుపోయావు అనుకో, తప్పకుండా నష్టం వచ్చేస్తుంది. ఒకరోజు ఎవరు కొనరు అనుకో,
అవి వేస్ట్ అయిపోతాయి. బట్ దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ మెకానిజం త్రూ విచ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్. సో వీ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ఎలాంగేటెడ్ అప్రోచ్ అవసరం లేదు లైక్ దిస్. సో by making it smaller, simpler and lower levels, the speed with which you can validate the idea becomes faster. ఓకే సార్. సో అంటే ఈ ఐడియాని వ్యాలిడేట్ చేయడం గురించి మాట్లాడడం కదా సార్. సో దీనికి ఒక ఫాలో అప్ ఏంటంటే ఆ పర్సన్ని వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం. అంటే ఈ ఐడియా ఓకే బాగానే ఉంటుంది, బట్ నేను దీనికి ఫిట్ అవుతానా వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పి అది కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఇది కూడా ఏమిటి అంటే అసలు యాక్చువల్గా నేను బయటికి పోయి వేరే వాళ్ళతోటి మాట్లాడగలనా లేనా, దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. అసలు నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు సిట్ దేర్ ఫర్ 5 hours, కెన్ ఐ సిట్ దేర్ ఆర్ నాట్? సో ఇది సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్, ఆత్మజ్ఞానం అంటారు, సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అని అంటారు అనమాట. సెల్ఫ్ లాటెంట్గా లోపల ఉన్న టాలెంట్స్ని నాకు ఈ టాలెంట్ ఉందా లేదా ఇది అక్కడ దిగి ఆలోచించినప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట. సో మార్కెట్కి పోయి కస్టమర్స్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు, ప్రోడక్ట్ తీసుకొని మాట్లాడినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది రిఫ్లెక్సివ్ అంటే ఇంటర్నల్గా ఆలోచించడం అనమాట. ఎంత డీప్గా వెళ్ళిపోయి అసలు నేను చేయగలనా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో పోడ్కాస్ట్ చేస్తున్నావు, అసలు నేను అడగగలనా లేదా క్వశ్చన్స్. This you will be able to understand when you do a podcast. Yes, sir. And it can be as small, as low as possible without any major expenses involved for it. So అది automatically చేసుకోవచ్చు. So by making it lower in expenditure and much faster doing it, you will be getting much better information about self-knowledge. Okay. And students should do as a part of a startup process. సార్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ స్టార్టప్స్లోకి వస్తే మనకి మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా ఏఐ బేస్డ్ కానీ ఇట్లా ఉంటున్నాయి సార్. సో కానీ ఇప్పుడు మనం ద రియాలిటీ ఇన్ దట్ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ChatGPT కూడా వ్యాలిడేషన్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్లో ఉన్నా కూడా చాలా లాసెస్లో నడుస్తుంది, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ రన్నింగ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద హైప్ ఆఫ్ ద ఏఐ. బట్ ఇలాంటప్పుడు మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు? అంటే ఏఐని యూజ్ చేయడం మంచిదా, ఆర్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్, దాన్ని ఎట్లా చేయాలి సార్? అంటే జస్ట్ ఒక వ్యాలిడేషన్ గేమ్ లాగే కాకుండా కూడా నిజంగా యూజ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మ్యాక్రో లెవెల్లో ఆలోచించే క్వశ్చన్స్. ఒక స్టూడెంట్ కావాల్సింది ఏంటంటే తను స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం కోసం ఈజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఫర్ సెల్ఫిష్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ దట్. నేను నా చదువు కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ని నేను ఎట్లా చేసుకోవాలనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంతేగాని 100 రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, 1000 రోజుల తర్వాత ఉంది, నడుస్తా లేదా, ఇది లాంగ్ టర్మ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, యంగ్ మ్యాన్ యాజ్ స్టూడెంట్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ టుడే మై సెల్ఫ్, సెల్ఫిష్నెస్, మై స్టడీస్ ఈజ్ ద ఫోకస్. ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఆక్వర్డ్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ సేయింగ్ దట్ ఇదేమిటండి యంగ్స్టర్స్కి ఇటువంటి మెసేజ్ ఏమిస్తున్నాం అని చెప్పేసి. Please, you have a responsibility to study. Your focus is how do you manage today? How do you manage your studies? Rather than long target. You are building for yourself. So, అటువంటి ఎప్పుడు ఏఐ ఏమవుతుంది, ML ఏమవుతుంది, ఈ డీప్ టెక్ పనికొస్తుందా లేదా, యాక్చువల్గా బిగ్ బ్రెయిన్స్కి అసలు ఇవి అసలు ఏమవుతుందో తెలియండి. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్టిమెన్కి ఏం కాదు, అల్టిమెన్ విల్ గెట్ మనీ అండ్ పుట్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ హీ గెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ అల్టిమెన్, క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, హౌ ఐ షుడ్ కంటిన్యూ మై స్టడీస్ ఈజ్ ద ఇష్యూ. సో ప్లీజ్ నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్కి, డోంట్ అన్నెసెసరీలీ గెట్ ఇన్ టు మ్యాక్రో లెవెల్ ఇష్యూస్. ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. ఈరోజు నా చదువు నా కోసం నేనేం చేసుకుంటే నేను ముందు కంటిన్యూ చేయగలను. వన్స్ యూ ఎస్టాబ్లిష్డ్, వన్స్ యూ క్వాలిఫైడ్, వన్స్ యూ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అ బిగ్గర్ అండ్ మచ్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్. ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్ బ్యాక్వర్డ్ and people who don't have who are not from very elite classes,
should focus on this method of this thing. And there are 80-90% of the students are that kind of background. I don't think most of the people are elites. Majority of them coming from a humble background and these kind of things like that. So please don't bother about macro, bigger, larger issues. There is no need for that. Focus on now. We call this as an ant approach, not an eagle approach. Okay. Not a much bigger kind of thing. Perspective about పై నుంచి కాకుండా unnecessary for that. You just be there now, today, here and now. This is the best approach. Okay. Sir, looking at their academic background and the teaching, in years experience, sir, what is the definition of success according to you? What is the definition of success according to you? అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఎక్స్పీరియన్ టైలర్ అనేది యూస్ చేస్తే అంటే అలాగా ఫియర్లెస్గా చేయడం చేయడమే సక్సెస్ అంటారా, లేదంటే వాట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అకార్డింగ్ టు యు? యాక్చువల్గా సక్సెస్ అనేది మనం ఎక్కడో ఏదో పెట్టుకొని చేయడం అనేది ఒక we don't look at the destination, we only look for the journey. This other way. So when you are doing it, ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ అడుగు నుంచి ఇంకొక అడిగే సక్సెస్ యాక్చువల్లీ. దెన్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ అన్న. సో డెస్టినేషన్ అనేది అసలు ఆలోచించకపోవడం అనేది ఇంకొక. సో లివింగ్ ఇన్ కరెంట్ నౌ immediately what I am doing, I am able to move or not is more important rather than really am I getting into this thing. For a student, success is current, not ultimate, because you are in the making. You are not made. 30 years, 35, 40 years ఉన్న వాళ్ళకి సక్సెస్ ఏంటి, డెస్టినేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. Whereas for a student who is the making, అసలు ఏది క్లారిటీ అయినట్టు వాడు. Success is that one should be able to get on to the next day itself is success. So I see success very, very in short term for a student. That's what I. గవర్నమెంట్స్ అనేది లైక్ గవర్నమెంట్, ఫెడ్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒక స్టార్ట్అప్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి ఒక స్టూడెంట్ ముందుకు వస్తే ఎలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకోవాలంటే ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి కరెక్ట్గా. అంటే చాలా స్కీమ్స్ పెట్టినా, చాలా ఫండింగ్ ఇట్లా చాలా చేసినా కూడా అది గ్రౌండ్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా అనేది ఒక క్వశ్చన్. అయితే కరెక్ట్ పద్ధతిలో ఎలా చేయాలి అనేది యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. గుడ్ ఐడియా. సో నిన్న ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడేది ఇట్స్ ఎన్ Siddhartha University's college students where we are got around 6,000 students. How many students are there? 6,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నట్టు. Our idea of a government support is that the government came out in the startup policy. They said 1 to 3 things. One thing they said is that students should be given attendance for start. For example, student wants to take a break from a course, he is allowed to take a break for it. For example, on exam day, you got some exercises there, you want to postpone it, you can postpone it. So these kind of facilities are being given to the students. This is one. Attendance is one of the most important things. Tarvata, they will around 20%, 30%, even bonus for this particular attendance, which they are going to get. You can take off from the college and also take an exam. For example, normal వాళ్ళకి 60% attendance startups is వాళ్ళకి 40% attendance కూడా దగ్గర. Second thing is that they directed the universities and institutions to support the students by giving some kind of a total fees which is collected over the fees for the university. 1%, 2% should be given as an investment into the student companies. Actually, this is the most important thing which government is attached. So these will really, really help students and faculty departments, across departments. Villandam kuda, they should not, condemn, they should not condemn the enterprises, rather the support them or like help చేయడం అనేది.
So rather than really financing help from outside, internal support systems are the important thing for a startup to be. So these are the things which government has asked for. This is what that's it. సో సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరు చాలా మంది ఆంటర్ప్రెనర్స్ Yes, I've seen a lot of stories. సో ఈ అన్నిటిలో కూడా మీకు గుర్తుండిపోయే ఆర్ మీకు స్పెషల్ గా అనిపించే ఒక కేస్ అండి. అండ్ మేబీ మీకు పర్సనల్ గా అయినా ఆర్ ఎల్ స్టూడెంట్స్ కి ఇది ఈ కేస్ స్టడీ చూస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని సంథింగ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా సార్. అలాంటి కేస్ స్టడీ ఒకటి ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఎన్ని చెప్పాలనిపిస్తున్నాయి? I've got many case studies like that. One of the important case studies I can talk about is the Cashify. Cashify is a old mobile. This is called mobile system. That's the refurbished system. That's one of the most promising startup which I've seen. The student started as a regrow on a company. They said, "Are you going to recycle the electronic goods?" So he became big. That's one of the case studies which I said. Of course, he made a lot of pivots, lot of changes. ఆ రోజులో ఆయన ఏమైందంటే తనకి he got selected with the Lehman Brothers, which Lehman Brothers completely busted up, basically got disappeared. So దాంతో ఏమైందంటే he was not interested to join any other company because Lehman Brothers is one of the fantastic companies he got. He was not interested to join some other company. So he said that I don't want to join any company. He came out of it. So that's a case study which I would like. But of course, he changed from that to some other company, he went out. Some other business he did. Again, he came back and went out. This is one of the companies. The second case study which I can suggest is the Loltech. Loltech was started by Mani Gohil and also Sanchiti, the two students of it. And they are into ethnic products exporting internationally. So they started in a small way. They created a website. They recruited interns. They started working on it. They also faced the problem initially. They went to the market. They went directly. But they later on realized that directly to the market going is not possible for them. They shifted it. They went to B2B marketing level, so that they create they source products and supply to the dealers. The other hand, Lolton is an amazing kind of a startup. Again, I say about there's one company which I still remember, freekamal.com. Freekamal.com is a company where Ravi, a student who started in the very first year. So the rule is that every student has to register a company. All the class students then started a company. So two these students came together, started a Freekamal. Freekamal company over here. Anything available free, he created a website. Anything available in the world, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఫ్రీగా దొరికితే that will be listed in his website. That the website name is freekamal.com. And to give free, there are some people who will pay money to give free to the website. It's very interesting to say that, no. Why somebody wants to give free, would like to pay money for it? That's not follows. Yeah. The question is that, you want to give it to only those people who directly benefiting it like that. So not to anybody and everybody like that. So the website has got a database where right people are there. For example, there is 14 to 20 years girls or boys are there. Girls are there. Certain product, certain company wants to give free. You understand? So the database is there with this gentleman. The company comes to this particular freekamal.com and say that we want 5,000 people, these things, and we want to give them free product to them. It can be lipstick, it can be some other product, it can be anything. That particular group like that.
So he came out with a company and registered it. He started it. By the time 2 years got over, he already created an amazing kind of company. And his classmates got into jobs. And they said that we don't want to continue the company. And he gave some money to them. They left. And he continued the company. Today, the company is a very big company. Just go there and seek like that. So these are some of the companies which I would like to refer to that. Freekamal.com, Castify, Lalten, Huawei. There are many. Yes, there are many companies because they're like Huawei is one of the company which even I suggested. So, sir, the follow-up question for this case studies is, you mentioned that Freekamal డేటాబేస్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అనేసి. సో ఈ కంపెనీ జస్ట్ డేటాబేస్ ఒక్కదాన్నే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ గా పెట్టుకొని చేయడం అనేది లైక్ ఒక యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్ కదా సార్. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ డేటాబేస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? So they started with that. Slowly they developed into a big kind of an established. But the day one when they're doing, they just went in, whatever the free products are there, they started it. ఇప్పుడు ఫ్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరెవరు తీసుకుంటున్నారు డేటాబేస్ స్లోగా వచ్చేస్తుంది. ఎవరెవరు తీసుకుంటున్నారో ఒకసారి బిల్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇంకా డెవలప్ అయిపోతుంది. సో మొదటి రోజు ప్రతి వాళ్ళు ఫ్రీ వాళ్ళు పే చేయకపోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ 100 companies, you see it. After that, once you got a data, you start doing it, so you'll get it. So it's a slow process to which they did it like that. ఓకే సార్. సో సార్ అంటే ఈ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ వెనకాల, సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ సెన్స్ అగైన్ యాజ్ యూ సెడ్, ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ వెనకాతల లైక్ మోస్ట్ కామన్ హ్యాబిట్స్ ఏముంటాయి సార్? అంటే దిస్ నాట్ లైక్ ఫ్రమ్ ద మినీ హ్యాబిట్స్, అంటే వేకప్ టైం నుంచి వాళ్ళు ప్రొడక్టివ్గా ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్, ఈ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వెనకాల ఉండే మోస్ట్ కామన్ హ్యాబిట్స్ ఏముంటాయి సార్? కామన్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఇది పర్సనాలిటీ రిలేటెడ్ కాదు. యాక్చువల్గా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, మనం అంతసేపటికి మనం ఇది ఒక సైన్స్ బేస్డ్గా మన యాడ్ స్టిక్ దొరుకుతుందా, ఎట్లా ఉంటుందంటే కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ అయితే వాళ్ళకు పుట్టుమచ్చ పలానా దగ్గర ఉంటుందని చెప్పి అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా అట్లా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఏ రాంగ్ నోషన్ యాక్చువల్లీ. బట్ కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి, చేసేటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి, కొన్ని వ్యవహారాలు ఉంటాయి, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎటువంటి టాలెంట్స్ని అవి తెలుసుకొని వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ తయారు చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఎఫెక్టివేషన్ అంటారు అనమాట. నా దగ్గర ఏముంది, నేనేం చేయగలను ఆలోచించేటట్టుగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆలోచన ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఎవరైనా బాధలు వచ్చినా ఎవరైనా కష్టాలు వస్తే కూడా వాటిని పాజిటివ్గా మలుచుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి. తర్వాత వాళ్ళ ఒక మానసిక స్థితి, వాళ్ళ ఒక పద్ధతి ఏమిటి అంటే, నన్ను నేను స్టీర్ చేసుకోగలను, నన్ను నేను డ్రైవ్ చేసుకోగలను, అంతేగాని నన్ను నడిపించడం అనేది వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఏం లేదు, నా చేతిలోనే ఉంది. మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు కనుక ఏరోప్లేన్ పైలట్ కనుక చూస్తే, ఒకసారి పైలట్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా హీ సేఫ్టీ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్స్. దెర్ ఈజ్ నోబడీ ఎల్స్ కెన్ హెల్ప్ ఏ పైలట్. ఇటువంటి హ్యాబిట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈరోజు నా వ్యాపారం, నా బిజినెస్, నా యాక్టివిటీ సక్సెస్ కావడానికి నేనే బాధ్యుడిని, అంతేగాని నా ఫ్రెండ్ బాధ్యుడు, మా ఎదురింటోడు బాధ్యుడు, నాకు డబ్బులు ఇచ్చినోడు బాధ్యుడు, వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయకుండా. సో ఇట్లా కొన్ని హ్యాబిట్స్ కొన్ని ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే, నన్ను నేనే బాధ్యుడిని, కష్టాలు వచ్చిన వాటిని పాజిటివ్గా మెలుచుకోవడం, తర్వాత తనకున్నటువంటి పాజిటివ్ స్ట్రెంగ్స్ ఏ ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకొని యు ఆర్ ఏబుల్ టు డెవలప్ ప్రోడక్ట్స్. ఇది కూడా ఒకటి అనమాట. ఇట్లా కొన్ని ఇది ఉంటాయి. అయితే వీటిని సైంటిఫిక్గా ఎగ్జాక్ట్గా చేసేసి ఈ 1 2 3 4 ఉన్నాయని చెప్పి మనం అంతా రావాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా ఇట్స్ బేసికలీ జస్ట్ ఎ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద థింగ్స్, యు జస్ట్ డూ ఇట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ నాట్ లుక్ ఫర్ దట్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇది సైన్స్లో, ఫిజిక్స్లో పలానా ప్రిన్సిపల్ పర్టికులర్గా ఉంటుంది, అదేం లేదు. ఇప్పుడు గేర్స్ వేస్తే ఇలా పోతుంది, ఇంజన్స్ ఇలా నడుస్తే, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అవసరం లేదు. ఇదే నాట్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ యాక్చువల్లీ, నిజంగా చెప్పాలంటే. దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యూమన్ హ్యాబిట్స్
which can be cultivated, which can be developed. But these are the 1, 2, 3, 4 which you should be able to look for. ఓకే. సో సార్ అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్, బ్లేమింగ్ Absolutely, you should blame yourself. సార్. A pilot cannot blame anybody else once he took off. అంతేగాని నాకు పెట్రోల్ లేదు అది లేదు. You are already taken off. Given that, how do you land is your responsibility. ఒకవేళ పెట్రోల్ లేకున్నా కూడా you should be able to fly in such a way that you are able to reach to this runway. ఓకే. Pilot in the pit. ఇది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది, అంతేగాని చేతులు ఎత్తేసి నా వల్ల కాదంటే కాదనమాట. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ఆఫ్. Pilot in the pit. It's your responsibility to be able to take these passengers to this runway. నువ్వు గాలి ఎదురుగా వస్తుంది, నేనేం చేయనండి. You are there to take care of that kind of thing. How to pilot the plane is nobody will be able to help you. Sir. Go ahead. It's depend upon solely on the pilot. Solely on the pilot. And the pilot of our lives is us. Absolutely. So these are the habits which entrepreneurs can be able to take. And a young man will getting that kind of an orientation, ultimate like that. Sir. I am responsible for myself. Is an ultimate kind of thing actually. సో సార్, అండ్ స్టూడెంట్స్ డిమోటివేట్ అవ్వడము ఆర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఏర్పడడం అనేది ఉంటుంది కదా సార్. సో దీనికి ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి ఆర్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్లోకి వెళ్ళాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ దట్ వన్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్? అంటే వాటికి ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళడం ద్వారా నువ్వు డిమోటివేట్ అవ్వకుండా యూ విల్ బి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. కాబట్టి అలా ఏముంటాయి సార్? యా, ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లో ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఆలోచించినప్పుడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, పికప్ అన్ అ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ రిస్క్. నువ్వు ఏ రిస్క్ అయితే అఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నావో అదే రిస్క్ తీసుకో. ఓకే. అంతేగాని అన్అఫోర్డబుల్ రిస్క్ తీసుకోవద్దు. నేను 10 స్టెప్పులు వేయగలను అనుకునే 10 స్టెప్పులు తీసుకో, అంతేగాని 30 స్టెప్పులు తీసుకోవద్దు. సో చూస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ అఫోర్డబుల్. డోంట్ చూస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ అఫోర్డబుల్. So able to guess, able to keep the idea, activity within the affordable is the biggest thing which a student should do it like that. Young men should do it like that. The most of the people, they take unaffordable risk. They get into problems. Their capacity is only 100, they take up 1000. So there is a 900 gap. Difference. So why you are choosing it is the issue. So this we should keep it in mind, that this one of the principles is affordable risk. ఏది సాధ్యమైన సమస్య కష్టమో అదే తీసుకో, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. యాక్చువల్లీ ఏది సాధ్యమవుతుంది అనుకుంటే ఒకసారి నీకు అలవాటైంది అనుకో, ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది. ఎంత కష్టమైనా సాధ్యమవుతుంది. అంటే చేసే కొద్దీ రిస్క్ రేంజ్ కూడా పెరుగుతూ పోతుంది. Wonderfully you are interpreted. The more you are getting a pain, you can bear more pain. Yes, sir. It's a cycle of repeatedly looking at bigger pains. సో ఒక సేయింగ్ అనేది ఒకటి విన్నాను సార్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మనం ఏ పొజిషన్లోకి అయితే వెళ్తున్నామో ఆ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఛాలెంజెస్ని, అక్కడ వచ్చే బాధల్ని ఫేస్ చేయడం కూడా ఒక లక్కే అన్నమాట. తప్పకుండా. సో and if you want to give an advice for your younger self, what would it be, sir? Very clear. Focus on work, sustain yourself, consistently try to work in such a way that you don't miss today. That's all. ఈ రోజు మిస్ కాకూడదు. ఈ రోజు కనుక మిస్ అయితే ఖతమే, యు ఆర్ అవుట్. దినగండం అని అంటారు. ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఫర్ 1 day. If you sustain for 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, you will sustain life. As a student, the logic, the whole this thing is that, and it's very easy to sustain for a day because your capability is so good, your capacities are good. So you got a good communication skills, you got an English, you are well placed, you got a community, you got a network. Day is not a problem, week is not a problem. And every week you do it.
It goes on like that. Once the studies is over, once you are able to get into a bigger kind of thing, that's a different ball game again. Because you already developed it. Yes. But as a student, never think about 10 years, 20 years, 30 years. Absolutely irrelevant. Actually, sir, this is the common misconception, sir. Students kunde అన్ని ఇప్పుడు ఏమైనా వీడియోస్ చూసినా రీల్స్ లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా వేర్ డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ 5 years గాడి చూస్తాడు, నేను ఆడుంటా అంటాడు. సో ఇలా అందరూ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దామని ఆలోచించకుండా 5 years తర్వాత ఏం చేయాలి అనే దానికి వెళ్తున్నారు. Your 5 years starts with today and next day and next day and next day. It doesn't start without today, without tomorrow, without 1 week. So you should start small and scale big. Actually, the biggest issue is that it becomes so easy for you. It becomes so easy for you to do it like that. So this is a message for youngsters of 4 crore, 5 crore students, where I say that think about today, think about this week. Don't bother about what happens for the next week and next week and next week. Just don't bother about it. You're an young man. You're on a long journey. Try to sustain today. And once you're చీమ ఎప్పుడైనా చూసారా పోతున్నప్పుడు, it doesn't bother about the destination. It only looks at, if you put your hand here, it just goes other way like that, and it just goes up like that. Such an approach very clearly. No, it's not a stupid approach. It's the best approach for an ant. Please understand, for an ant, that is right approach. Okay. Sir, this also will be relating to the previous point, sir. As we talked about, the smaller pains get used to bigger pains. Absolutely. You repeatedly exercise these things, you become much bigger cycles, you can handle it. Okay, sir. So, actually, sir, academical ga maatladite, like, as of we know, your subject is organizational behavior and human resource management. Sir, what about it, sir? Ante MBA వాళ్ళకి దీని మీద ఐడియా ఉండొచ్చు, but as we are students as of now, what's the glimpse of the subject? Like, organizational behavior is basically, ఒక ఇండివిజువల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి. నువ్వు పెళ్లి అయిపోతే పెళ్లిలో ఎట్లా ఉండాలి, నువ్వు పెళ్లి కొడుకులాగా ఉండాలి కదా. యూ కాంట్ బి నాన్ పెళ్లి కొడుకు. పెళ్లి కొడుకు అంటే ఒక బిహేవియర్ ఉంది అంతే, దట్స్ ఆల్. So when you are running an organization, you are a promoter, you are a partner, you are a worker, you are a founder of a company, there is a particular behavior is required to be there. What is the behavior? How to do that? How to cultivate it? This is what to be done like that. So when you are a partner, when you are an investor, when you are a owner of a company, your behavior, what is right behavior to be there? Am I doing that right behavior or not? This is organizational behavior perspective. So, sir, and as of we know, like events చేసినప్పుడు కానీ or else ఇట్లాంటి ఏమైనా చేసినప్పుడు, managing the people is the most difficult. Of course. And what about the human resource management? Yeah, but actually managing people is different. Managing people is also equally tempting, equally challenging, equally remunerating like that. మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయడం అనేది మనుషులకే వస్తుంది, మనుషులకే రావాలి, వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఇఫ్ మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయలేకపోతే ఎట్లా చెప్పు. సో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇస్ కెపాసిటీ టు డూ ఇట్ లైక్ దట్. నువ్వు రిపీటెడ్గా చేస్తే వచ్చేస్తుంది అసలు, నువ్వు రిపీటెడ్గా చేయాలి దాన్ని. ఓకే. So practice is not important. There are systems are important to be there. If you are kept in place, it also goes. Vande Bharat 180 kilometers speed lo potundi. There is a system available for it. Yes, sir. System available for it. So please understand, there is nothing difficult, nothing kind of thing. Human resource management can also be done. And మా నాన్నగారు CEO అయితే నాకు కూడా CEO బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది. మా నాన్నగారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే నాకు కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నేర్చుకుంటాను నేను. యూ ఆల్సో గెట్ ఇట్, యూ లెర్న్ ఇట్. The legacy carries on. Legacy తర్వాత exposure. You get an exposure, no? So when you're not there, if you want to become, you should be able to learn it. And these things are available for learning. You go to a college, you become an MBA. You go to, say, you become an engineer. You go to a college, you become a doctor. Yes. All these things can be understood. So human resource management is quite possible because of an education. Yes, so you can become a doctor, you can become a pilot, you can become an engineer, you can become a manager, you can become a politician, you can become anything like that. Yes, so education makes it possible for it. And please understand, only thing is try to systematically engage in, you'll be able to develop these things.
You got a great future for it. Everybody can become everything. You need not be saying that I'm not a chief minister's son, I cannot become chief minister. No, who said that? It is absolutely wrong. You can also become it. Only thing is, you should try it, you should pursue it, and be able to do it like that. సార్ సో యాజ్ ఆఫ్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అంటే సీఎం మీ ఫాదర్ అయితే నీకు కూడా సీఎం బిహేవియర్ No, you can get, it's not a human, no, పులికి పులి బిడ్డ పుడుతుంది అంతేగాని చీఫ్ మినిస్టర్ పుట్టడు. ఇది చాలా రాంగ్ యాక్చువల్ గా. జంతువులకు జంతువులు పుడతాయి, చీఫ్ మినిస్టర్ పుట్టరు. యూ కెన్ గివ్ ద ఎక్స్పోజర్ Opportunity to do that, you get an understanding, you got to closely observe it, that is possible. అంతేగాని ఇదేం జంతువులు కాదు, పిల్లులకు పిల్లులు పుట్టాడు, కుక్కలు పెట్టాడు, చీఫ్ మినిస్టర్ పుట్టాడు అంటే ఉండదు అసలు యాక్చువల్ గా. ఇట్స్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అటెండర్లు పిల్లలు పుడతారు, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. Education is basically turns this into completely different like that. Of course, when a prime minister's children usually understand what is a prime minister kind of thing, they might be able to manage it far better compared to an attender's children, a farmer's children. But doesn't mean that a farmer's child cannot become a chief minister and also prime minister. So please understand, education is basically develop people, completely improve the people for the requirements of the desires what they would like. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్తుంటే నాకు ఒక సేయింగ్ రిలేట్ అవుతుంది సార్. చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు a wealthy man, the real wealth a wealthy man can give his son is not the money but his exposure and his connecting network. Absolutely, network. వాడు ఏంది పెద్ద వాళ్ళకి గోధులో పెరుగుతుంటాడు, అందుకోసం చెప్పి అది అర్థమవుతుంది, వాడికి అలవాటు అవుతుంది. మమ్మల్ని వాడికి రాకపోవచ్చు. That's how it is. So the HRM that relays and clearly justifies a point that practice makes a man. Absolutely. Yes, please understand, even if somebody says that MP love their chief minister, no, it's not at all right actually. Education makes people what they are capable of, what they are interested to become. Please understand, your father, your mother may not be a unicorn like that, but today you are studying in Siddhartha University, you might become 500 crores, 1000 crores business, you can run it. It did not be that your parents, your family are part of it like that. So this is a new era, new way of looking at education. Okay. So, sir, is there any mantra or a formula to make a company as a unicorn? But actually, why you are so much interested to make a unicorn like that? Please understand. Sir, don't be in a hurry to make it like my dear. Please understand, you are 20. Why you want to make it a unicorn? You will come to that. Please understand. This will unnecessarily trouble you like that. Don't be there. Be there and move on like that. You might become unicorns. You might not become it like that. Question is not whether you will become or not. That's one thing which you look at. But the most important thing is you should sustain. You should be able to get to the next day, next week, next month, next year is important. This you should look at, especially in being youngsters. This kind of thinking is very important. If you are systematic, you are disciplined, if you are working on these principles, you will become a unicorn. There's no doubt about it. yes, Because when you are focusing on every day, your chances of you becoming a unicorn is absolutely clear. I have seen my students like Polygon, Dealshare, I have seen Square Ads, I have seen Magenta. These are companies who become unicorns. Cashify, yes, sir. Cashify, Square Ads, Magenta, Dealshare, Polygon. These are all companies became. They are just simple students like that. They became unicorns like that. Please don't have this thing saying that is the formula which I don't have it like that. You have a one step every time, look at it and then make it. You are going to make it. Okay. Don't worry, you are going to make it. But don't look at that. You look at here. సార్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అంటే మనం ఇప్పుడు పొగ మంచులో వెళ్తుంటే మనకి జస్ట్ 2 meters వరకే. That's all. Yeah, sir. Please understand, పొగ మంచులో when you are looking for that, your accident is going to happen definitely. Yes, sir. But if you are aware of next step, it will not. Okay. And for a student, example is you are in పొగ మంచు. Not for a 100 crore, 1000 crore businessman, son or daughter like that. They are not in పొగ మంచు.
వాడు 100 కోట్లు కాదు, ఏది చేసినా ఏం కాదు, వాడికి ఏం కాదు, వాడు పడ్డా ఏం కాదు, ఏమైనా ఏం కాదు వాడికి, he will come back. But for you, for 5 crore graduate students, this is not. There may be 500 students who are studying in this thing, who are wealthy people, they think very differently. The 5 crore students should not think like that. Okay. Why is that? సో టు ఎండ్ విత్ ద వెరీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ యూ సార్, ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇప్పుడు చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మీ స్టూడెంట్స్ మీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కానీ ఆర్ఎల్స్ మీతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ మండి సార్ థాట్ అస్ దిస్ వన్ థింగ్ అని ఒక డాష్ పెడితే వాట్ విల్ ఇట్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ ఇన్, అంటే మీరు ఏమవ్వాలని అనుకుంటారు? మండి సార్ థాట్ అస్ దిస్ వన్ థింగ్ అంటే వాట్ షుడ్ ఇట్ బి? Yeah, I tell them saying that, no, you should be able to go out and meet people. This is what I look for that. They should be able to stand on their legs. This is what I look for it. Aroju stand on their legs is what I look for that. Going out and talking to new person is what they should be able to learn for that day is what I expect it like that. I got a very simple, very, very small, silly goals. Actually, I don't have a big goals for my students. I said that, no, you should be able to go out, survive, talk to, being there. That's all. So there is a reason why most of them will very surprised saying that, "Inta chinna goals unnai, how come we could make it big?" Actually, that is aware. You are taking baby steps to make a Hanuman jump. Yes, sir. The idea is baby steps, but you are making a Hanuman jump, big jump you are making like that. Almost from Tamil Nadu, you are jumping to Sri Lanka. But you started with the baby steps. This is what I expect from my students, which I got amazed to see that. They tell us saying that, "Sir, going to market, which made us completely unicorns." Simple. So thank you, sir, for giving us time. And e session, it's not only practical and giving us a touch of reality, but also very motivating and building confidence for us. So thank you for sparing time for us and spending time with us. And all the best for Capture, Edit and Publish team. Thank you, sir. Siddhartha University, wonderful people. I think you should do this more often. More these things should come out of it. CED, Capture, Edit and Publish. You capture it, you edit it and you publish it. Your MBAs, your jobs, your corporate, these things. This is all baby steps which will be making you to become a big, a media player, you become a corporate player. You are going to corporate careers. You will be getting all the best for you. Thank you very much.